Hi friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான vlog வீடியோ பார்க்க போறோம். இந்தியா Seashell மியூசியம். ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல இந்த மியூசியம்ல இருக்கக்கூடிய டைனோசர் மியூசியம் வீடியோ மட்டும் தனியா போட்டுருக்கோம். அது இல்லாம மீதி இருக்கக்கூடிய 5 மியூசியம் பத்தி இந்த வீடியோல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். டைனோசர் மியூசியம் பத்தி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நான் கார்ட்ல லிங்க் கொடுக்கிறேன். தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க फ्रेंड्स. அதுல இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது மினரல் மியூசியம். உள்ள பாத்தீங்கன்னா நிறைய சீனரிஸ் மாதிரி நம்ம நின்னு போட்டோ ஷூட் எடுத்துக்கிற மாதிரியான இடங்கள் சூப்பரா இருக்கு இந்த ஷெல் மியூசியம்க்குள்ள. இது ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா ஷெல்ஸ்லே பண்ணிருக்காங்க, அழகா பண்ணிருக்காங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மினரல் மியூசியம்க்குள்ளேயே தனி ஒரு ஏரியா மாதிரி வச்சிருந்தாங்க. ஒரு டோர் உள்ள போயிட்டு எக்ஸிட் வெளியில வர மாதிரி குட்டியோண்டு ஸ்பேஸ்ல ராக்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் பத்தின ஒன்னொன்னு பத்தின டீடைல்ஸும் கொடுத்துருந்தாங்க. அதோட நேம், அதோட ஆரிஜின் பத்தி எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க. அடுத்ததா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஷ் மியூசியம். இந்த மியூசியம்குள்ள போகும்போதே உள்ள என்டர் ஆகும் போதே ஃபிஷ் மசாஜ் இருக்கு. தேவைன்னா நம்ம 100 rupees பே பண்ணிட்டு 15 minutes கொடுப்பாங்க, யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததா உள்ள என்ட்ரானோடனே நிறைய ஃபிஷ் இருக்கு. அதோட டீடைல்ஸ் மேலே அப்படியே அதோட நேமோட ஃபிஷ் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. மேலே வந்து அதோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குங்க. குழந்தைங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு 1 day ட்ரிப் நம்ம ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பிளேஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். அடுத்து பியர்ல் மியூசியம். இந்த மியூசியம்குள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பியர்ல்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கவே அவ்வளோ ஆச்சரியமா இருந்ததுங்க. அது பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா மாயா பஜார். நம்ம ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி இந்த ஷெல்ஸ், பியர்ல்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குவாங்க. அதில் செஞ்ச கீ செயின்ஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம வேணும்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதோட கலெக்ஷன் மட்டும் இல்லை, அதோட டீட்டெயில்ஸும் கீழே அழகாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஒரு பியர்ல் பற்றியும் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அடுத்து நம்ம ஷெல் மியூசியம் பார்க்க போகிறோம். அந்த மியூசியம்க்கு மேலேயே பாருங்கள் ஷெல் ஷேப்பில் அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி பியோல் மியூசியம்குள்ளே போகும்போது பியோல்
அந்த மாதிரி இந்த ஷெல் மியூசியமோட ஃபவுண்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிஸ்டர் எம்.கே. ராஜா முகமது. இவரோட கலெக்ஷன் தான் அவ்வளோ இருந்ததுங்க. கண்டிப்பாக இதை பற்றி டீப்பாக ஸ்டடி பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த ஷெல் மியூசியம் கண்டிப்பாக ஒரு ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லான பிளேஸாக இருக்கும். அவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் இருந்தது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ போலவே இன்ஃபர்மேட்டிவாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரியான பிளேசஸ் ஏதாவது ஒன் டே ட்ரிப்பில் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் ஒன் ஹாரர் மியூசியம். இந்த மியூசியம்குள்ளே குழந்தைங்க போனாங்க அப்படின்னா பயந்துப்பாங்க. கொஞ்சம் அந்த செட்டப் எல்லாமே லைட்டிங்ஸ், இந்த சவுண்ட்ஸு அதெல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், த்ரில்லிங்காக இருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 5 மியூசியம் பற்றி இதில் பார்த்துட்டோம். டைனோசர் மியூசியம் ஏற்கனவே நான் லிங்க் கார்டில் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தேன், நான் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது மாதிரி வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னாலும் கீழே கமெண்ட்டில் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.